Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my beloved kids. Today we are going to study about telling the time in this mathematics for class 2. Ya, sekarang kita akan belajar tentang waktu. Ya, waktu. Nah, first of all, I would like to talk about clock. Nah, this is the clock. Nah, ada berapa macam jenis jam? How many types of clock? There is analog. This is analog with the hand or needle dengan jarumnya disebutnya analog. And then digital, ciri-ciri digital adalah dengan angka-angka or numbers. Nah, analog juga ada angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 until 12 sampai 12. Nah, digital also. Ya, oke. Okay? Nah, let's move on. Nah, I would like to talk first with the analog. Analog dulu ya. Kita analog dulu bicarakan. Nah, look at this. This hand. This is called as hour hand. Okay? Hour hand. Jarum pendek. Hour hand ya, atau jarum pendeknya atau jarum jam ya. Nah, and then afterwards, what is this? Ini adalah minute hand, jarum menitnya. Oke. Okay? This is minute hand. Ya, jarum menitnya. Oke. Okay? Nah, this is seconds hand. Ya, ini jarum detiknya. Oke. Okay? Jarum detik. Ya, this is second ya. Nah, when the second hand moves, it tick tock sounds, tick tock, tick tock, tick tock. Oke. Nah, detiknya jam, menit, dan detik. Sometimes your watch has no the second hand. Gak punya jarum detiknya kadang. Only minutes and hour hand only. Cuman jarum menit dan jarum jamnya saja. Nah, oke. Okay. What happened is that with this uh, what happened with this clock, analog clock? Nah, it will moves. Ya, ini bisa bergerak. Tek. Nah, tek, 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 tek. Nah, this is seconds. Tek, tek. Nah, something like that. Oke? Okay? Nah, bergerak. Nah, for example, what time do I have my breakfast? Ya, jam berapa ya anak makan sarapan? Look at this. 7 o'clock. Good. Ya, it is 7 o'clock. Nah, 7 o'clock. 7 o'clock. It is the same as off the clock. Artinya o'clock itu artinya off the clock. Jam 7. 7 o'clock. Nah, ya. So in the digital number it is 700. 700. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, I would like to tell you that to talk about hour, you have to see the numbers. Nah, ini adalah angka-angka untuk jamnya. These are the numbers for hours. Inilah angka-angka untuk jamnya. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, yang merah ini that I have note ya, I have noted. These are the numbers for hours. Nah, ini adalah untuk angka-angka untuk jam, hour ya, jam. Nah, this is
the hour, ya. Look at this. This is the hour, jamnya. Ya. Okay. This is the hour. Now, I make it yellow. Hour. Nah, if you talk about the second and minutes, now this is the minutes. Ini adalah menit-menitnya. Look at the points here. The small points here. Titik-titik yang kecil. This is begins from this ya. You have to count from this. Menghitungnya mulai dari tengah, right? At 12. Ya, tepat pada angka 12 mulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah. So there are 5 minutes from 12 up to 1. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, there are 5 from 1 to 2. Ada 5 menit dari 1 ke 2. Nah, ya. Ini adalah untuk menghitung menitnya. Ya, menit. Ya, oke, remember, menit. Ya, untuk menghitung menit. Yang ini untuk menghitung jam. Oke? Ya. Nah, the small point is for menit ya, or second atau detik ya, atau detik. Ya, oke. Nah, for example, this is 7 o'clock. Ya, good. Jam 7, it is 7 o'clock. Ya. Ingat, hournya berapa? 7, 07. And then, minutes-nya berapa? 00 ya. 0, 0. Karena ada tepat di 0 dulu. And then, seconds-nya berapa? Nanti seconds-nya kita hitung dari sini ke sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold on, it's loading. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, ada 30 menit ternyata setengah ini. Oke, 30 menit sampai sini. Ya, ya 30 menit. Ya, sekarang kita hitung lagi dari 30. 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 ya. Ada 48 detik. Ya, oke. Okay. Nah, look at this closer. Nah, jam 7, 0 menit, 48 detik. For example, contohnya. For example, I move this minutes hand to this one right in here. Now, what will happen? Nah, berapa detik berarti? Ingat, ini menit, yang kuning ini menit, yang kuning ini jam, ya. Yang this one is menit, oke? Okay? Jam berapa? Jam 7, right in here ya. Jam 7. Ya. Ini jam 7. Detiknya ini. Oke, can you see? Nah, berapa detik? Kita hitung ya. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, there are 10 minutes. Ada 10 menit. Nah, ya. Ingat, jam, menit, detik. Jam, menit, detik. Ya, so, nah, it's like this. 7 hour, 7 jam, 10 minutes, 10 menit, 48 seconds, 48 detik. Ya, or we call this as ya, as jam 7 lewat 10 menit. Ya, seperti itu aja. Nah, right now, for example, again, if I put in here
right in here in the third, in the six. Nah, ingat ya, kalau 30 detik itu disebutnya half karena semuanya ya, semuanya oke. Satu putaran in one round of the clock it is 60 bla bla ya, one round satu putaran itu sama dengan 60 minutes ya. Jadi setengahnya berapa dari 60? What's this the half of 60? Good, 30, 30-nya di sini. 30 ya. 30 menit. Disebutnya half, setengah. Nah, ya, half. Okay. Now, what time is it right now? If I changed this into this one, I go home at 12. I go home at 12. At half past 12. Jam 12 lewat setengah. How can we write this? It is half past 12. Nah, jam 12 lewat setengah. Ya, kalau 30 itu adalah half ya, setengah disebutnya. Oke? Okay? Half. We have to change it or not? We have to change. What time? What hour is that? Jam berapa? Look at this. Jam 12. So we have to change. Jadi jam 12. Jam 12. And then we have to change this into 12. Jam 12. And then the question again, how many minutes are there? Berapa menit? This is the minutes. Ya, berapa menit? How many minutes? Good. 30. 30. Let's prove it. Apakah benar 30? Tadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, 30 menit. 30 menit. 30 minutes and 48 seconds. Okay. Okay? You can look at it closer. Nah, or else we can make it easier. Kita bisa lebih mudah lagi menyebutnya. Nah, kita bisa menyebutnya it is 12:30. Nah, jam 12.30. It is half past 12 o'clock. Jam 12 lewat setengah, atau it is 12:30. Jam 12.30. Never mind. Okay, syukran barakallahu fikum everyone. Okay, thank you very much.